dream, 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 targadadim, 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 dream, 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 tadim, dim, tajan, tadim, dim, tajan, dream, 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 targadadim, 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 dream, 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 targadadim, 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 dream, targadadim, dim, dim, targadadim, dim, targadadim, dim, dim, targadadim, tadim, dim, tajan, tadim, dim, tajan, tadim, dim, tajan, tadim, dim, tajan, takita, dikita, tongita, nagita, targada, takita, dikita, tongita, nagita, targada, tadim, takita, targada, tadim, takita, targada, tadim, takita, targada. जयति जयति भारत माता जयति जयति भारत माता जयति जयति भारत माता जयति जयति भारत माता उदगीता जयति जयति भारत माता उदगीता जयति जयति भारत माता उदगीता निखिल वृंदावन निधता नत जन सुहिता निखिल वृंदावन निधता नत जन सुहिता निखिल वृंदावन निधता नत जन सुहिता जयति जयति भारत माता जयति 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 सकल जीव समता साधु साधु विदिता सकल जीव समता साधु साधु विदिता अखिल लोक प्रथिता परमानंद समुदिता सकल जीव समता साधु साधु विदिता अखिल लोक प्रथिता परमानंद समुदिता जयति जयति भारत माता उदगीता जयति जयति भारत माता जयति 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 अगणित गुणशीला अति दयाल बाला अगणित गुणशीला अति दयाल बाला प्रकटित शुभ जाला पतित प्राणलोला प्रकटित शुभ जाला पतित प्राणलोला जयति जयति भारत माता उदगीता निखिल वृंदावन निरता नत जन सुहिता जयति जयति भारत माता जयति 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 Namaskaram. Namaskaram and welcome once again for yet another wonderful episode of Kuchipudi Amritham. మీ అందరికీ తెలుసు మన భారతదేశం
75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సందర్భంగా మనందరికీ అమృతమైన కూచిపూడి అమృతాన్ని గత సంవత్సరం ఆగస్టు 15వ తారీఖున గురు శ్రీమతి బాలా కొండలరావు గారి పర్యవేక్షణలో కూచిపూడి కళా కేంద్రం ఈ కూచిపూడి అమృతం అనే ఇంటర్నేషనల్ సిరీస్ ప్రారంభించింది. ఎంతో మంది కూచిపూడిలోని దిగ్గజాలని ఈ కూచిపూడి అమృతం మీ ముందు నిలిపింది. వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలు, వాళ్ళ ప్రయాణం, వాళ్ళ ఒడిదుడుకులు, వాళ్ళు కూచిపూడికి చేసిన సేవ, కూచిపూడి వల్ల వాళ్ళు పొందిన లబ్ధి అన్ని మీ కళ్ళ ముందు మీరు చూసారు. ఈరోజు మనం మరొక స్పెషల్ అనే కంటే ఎంతో ప్రియమైన ఒక అతిథితో మీ ముందుకు వచ్చాము. ఈవిడ కేవలం భారతదేశంలోనే కాకుండా అమెరికా లాంటి అగ్రరాజ్యంలో కూచిపూడి పతాకాన్ని ఎగరవేశారు. మా అందరికీ ఎంతో ప్రియమైన, ఎంతో గర్వకారణమైన శశికళ పెనుమర్తి అక్కని ఈరోజు మా అతిథిగా పిలవటం మాకు కేవలం సంతోషంగా మాత్రమే కాకుండా ఎంతో గర్వకారణంగా, ఎంతో ఇష్టంగా, ఎంతో ప్రీతిగా ఉంది. బట్ శశికళ అక్క గురించి తెలుసుకునే ముందు కూచిపూడి అమృతం సాంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తూ ముందుగా గురు కళారత్న శ్రీమతి ఏబి బాలా కొండలరావు గారి గురించి కొన్ని మాటలు. Guru Kalaratna Srimati A.B. Bala Kondalarao, fondly called as Balakka, is one of the prime disciples of Padma Bhushan Guru Dr. Venkatachina Satyam Master Garu. With more than 50 years of dancing and teaching experience, Balakka has nurtured, touched and inspired the lives of thousands of students in the Kuchipudi dance form. She was rightly chosen as his assistant teacher by none other than her guru, Padma Bhushan Dr. Venkatachina Satyam Master Garu at a tender age of 14. And she served there as an assistant teacher for more than a decade. And she was very instrumental in the choreographies of Master Garu for both the solo items and the dance drama productions. She has moved to the city of Madras at the tender age of 8 and stayed with Master Garu and his family and learned Kuchipudi dance under the feet of her guru for more than 25 years in the Gurukula system. After her marriage, she moved to Visakhapatnam, where she served as the principal of Kuchipudi Kalakshetram, a sister organization of Kuchipudi Art Academy, until she established her own institution, the Kuchipudi Kala Kendram in Visakhapatnam in the year 1997. Balakka has to her credit more than 200 solo items and 25 dance drama productions, and many of her dance drama productions have toured every nook and corner of the world. Some of the prestigious awards and recognitions that Balakka has achieved are the Central Sangeet Natak Academy Award by the Sangeet Natak Academy, New Delhi, Kalaratna Award by the Government of Andhra Pradesh, Rajiv Gandhi Award by the Government of Andhra Pradesh, Best Choreographer Award by the Madras Music Academy, Chennai, and Best Teacher Award by the Madras Music Academy, Chennai. I request and humbly invite Balakka to be a part of this episode of Kuchipudi Amritham. Namaskaram Balakka and welcome. నమస్తే నాన్న. నమస్తే అక్క. ఈరోజు మన ప్రియమైన అతిథి గురు శ్రీమతి శశికళ పెనుమర్తి గారు. శశక్క అంటే అది ఇష్టమా, ప్రీత, ప్రేమ ఏమో తెలియదు. మామూలుగా నేను ప్రతి గెస్ట్ గురించి కూడా ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాను. బట్ శశక్క గురించి అయితే నాకు తెలుగులోనే నాకు కంఫర్టబుల్, ఎందుకంటే ఆ ప్రేమని బహుశా నేను తెలుగులో మాత్రమే నేను చెప్పగలను. శశక్క అంటే ఆవిడ కూచిపూడి డాన్స్ ఎంత గుర్తొస్తుందో, అట్ ద సేమ్ టైం షీ సో హాస్పిటబుల్, షీ సో లవింగ్, షీ సో కేరింగ్. బహుశా నేను శశక్కని ఫిజికల్గా కలిసింది హార్డ్లీ 2-3 times, బట్ షీ హాస్ మేడ్ అ లైఫ్ లాంగ్ మార్క్, ఎస్పెషలీ పర్సనలీ ఫర్ మీ. And I'm a big fan of Shashakka. Eppudu maatladna kuda it's like a fangirl moment for me. And I'm so happy, Shashakka, that you are a part of this episode. And thank you so much, Balakka, for making this possible and inviting Shashakka to be a part of our
very own Kuchipudi Amritham. And following our tradition, a few lines about Guru Srimati Sasikala Penumarthi garu. Sasikala Penumarthi is one of the most accomplished disciples of Padma Bhushan Guru Dr. Vempati Chinnasatyam Master garu. She has found a unique place as a vigorous and spirited exponent of Kuchipudi dance in the lineage of her Guru. The most prestigious award that she has received and cherishes is the imperceptible nod of approval from her great Guru. Wow, wonderful. Endowed with a rare blend of intuition and intellect, she has evolved over the years as an excellent artist with a wonderful command over the technique. Sasikala was introduced to dramas as a participant in the invocation dance when her guru produced Chandalika for the first time in the year 1976. And since then, she has performed many roles in solo as well as group items as Sri Lakshmi and Padmavati in Srinivasa Kalyanam, Satyabhama in Sri Krishna Parijatam, and as Chandalika in the dance drama Chandalika, Dakshayani in Haravilasam, Vishwamohini in Ksheerasagara Mathanam, Ahalya in Ramayanam, Parvati in Ardhanarishwaram, and she has proven herself adept in the art of dance and drama, true to the spirit of Kuchipudi. In 1993, she took part in several performances of Sri Krishna Parijatam in this country in the role of Satyabhama. And in the April 1994, she performed her major production Chandalika involving new talent all trained by her. In 1996, Sasikala presented another student scholarship fundraiser, Rukmini Kalyanam, at the Georgia Tech Theatre for Arts, Atlanta. And this was her second major production involving herself and her students. In order to continue the pursuit and propagate the art into the mainstream, Sasikala founded the Academy of Kuchipudi Dance, a non-profit organization in the year 1997. And most recently, she received the Master Artist Award from the Georgia Arts Council and the National Foundation for the Advancement of Arts. Sasikala serves as an artist affiliate at Emory University, where she is pursuing her academic interests, and she teaches credit courses in Kuchipudi to the students of dance department and Asian Studies program, and works with the teaching faculty in presenting lectures and demonstrations on Indian dance, religion, and culture. Sasikala organizes and produces dance ballets involving experts from the field and her own students with live orchestra. Kirat Arjuniyam in November 2000, Saptapadi in December, Srinivasa Kalyanam in January 2003, Shivoham in December 2003, Chandalika in July 2005, Swapna Vijayam in 2007, Andal Kalyanam in 2010, Pasidi Purnamma in 2013, Chinmaya Charitam in 2015, Sri Rama Pattabhishekam in 2017, to name a few, performing, promoting, and continuously training the students for graduation. Sasikala is on the Georgia Arts Council State Touring and Teaching roster. She works with arts organizations associated with Georgia Council for the arts to promote and propagate the art of Kuchipudi dance. These are but a few lines about our today's guest, Guru Srimati Sasikala Penumarthi. I humbly request Guru Srimati Bala Kondala garu, our very own Balaka, to welcome our guest Shashyaka. Balaka, over to you. తల్లి శశి, కూచిపూడి కళా కేంద్రం చాలా సంతోషం రా. నీ అమృతమైన మధురమైన వాక్కులు వినడానికి వెల్కమ్ రా. గురుభ్యో నమః. అక్క బాలక గురువు గారి తర్వాత తల్లిగా గురువుగా ఆదరించి ఈ కళలో నాకు ఒక స్థానం కల్పించారు. మీకు నాకు శతకోటి నమస్కారాలు. ఈ విశాలమైన ప్రపంచంలో నిండిపోయిన కూచిపూడి కుటుంబంలో మన కుటుంబం, కూచిపూడి కుటుంబం, మాస్టర్ గారి మన కుటుంబంలో నన్ను ఆదరించి మీరు ఆదిత్య, మాల్యద, హరి నన్ను ఒక భాగంగా చేసి ఈ కూచిపూడి అమృతంలో నాకు కూడా ఒక స్థానం కల్పించినందుకు మీకు ఎంతో
రుణపడి ఉంటానక్క. నేను చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ మనం శ్వాస మనం తినేది అంతా కూడా నాకు కూచిపూడే అనిపిస్తుంది. అందుకని నన్ను కూడా ఒక భాగం చేశారు. మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్. నాకు చాలా చాలా సంతోషం. చాలా థ్యాంక్స్ అక్క. నిజంగా బంగారు తల్లి చెంకి అని పిలుస్తుంటే నేను చాలా చిన్నదాన్ని అయిపోతున్నాను. శశి అక్క నమస్తే. నమస్తే మాల్యదా. కూచిపూడి అమృతానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. థ్యాంక్ యూ మాల్యదా. యు ఆర్ వెరీ స్వీట్ యాజ్ వెల్. నన్ను స్వీట్ అంటున్నావు, నువ్వెంత స్వీట్ అండ్ వెరీ కైండ్ పర్సన్ అని నేను కూడా ఆ 2-3 సార్లు నిన్ను కలవటంలోనే నేను కూడా తెలుసుకున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఫార్చునేట్ టు మీట్ సచ్ పీపుల్ ఆల్సో, టు బి అసోసియేటెడ్ విత్ యూ అండ్ ఆదిత్య, బాలక and the entire family. It's very wonderful. So humbled akka. But we want to show our audience what is the journey of Shashakka to become Guru Sasikala Penumarthi and her contribution to Kuchipudi annadi ee roju men chaala eager ga unna telusukodaniki. Akka, first of all, to start with, we would like to know మీ journey Kuchipudi lo ela start ayindi. తప్పకుండా మాల్యదా. నా జర్నీ, నా డెస్టినేషన్ అంతా కూడా ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది నా చేతుల్లో లేదేమో అనిపిస్తుంది. నా డెసిషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ ఆర్టిస్ట్, బీయింగ్ పర్ఫార్మర్, టీచింగ్ అన్నీ కూడా నటరాజే, ఆయనే మహా దేవుడే నిశ్చయించాడు అనిపిస్తుంది. మనందరిది కూడా మనం అనుకోము కొన్ని. బట్ కూచిపూడిలో నాకు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా డాన్స్ అంటే, ఒక మూమెంట్ అంటే చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉండేది. చిన్న చిన్న పాటలకి డాన్స్ చేయడము అవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచే ఆ రియాక్షన్ ఇన్ ద బాడీ. మా తల్లిదండ్రులు కూడా దే నోటీస్డ్ ఇట్, హౌ మచ్ ఐఎమ్ మోర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్. మా ఫ్యామిలీలో కూడా మా మామయ్యలు, మా అమ్మ అందరూ కూడా దే లెర్న్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్, దే సింగ్ ఆల్సో. అలాగే మా పెద్దనాన్నగారు లింగమూర్తి గారని, ఆయన 60s ఆ టైంలో ఆయన ఈజ్ ఎ గ్రేట్ యాక్టర్. ఆయన మూవీస్ లో అంతా హీ యాక్టెడ్. ఆయన యాక్చువల్ గా మొట్టమొదటిగా నా శ్రద్ధ కూడా చూసి నన్ను హీ టుక్ మీ టు మాస్టర్ గారు. వెంపటి చిన్న సత్యం గారి దగ్గర తిన్ని పెడితే బాగుంటుంది, ఫార్మల్ గా డాన్స్ కూచిపూడి నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని తీసుకెళ్తే, అప్పుడు ఇంకా వయసు లేదు, చిన్నపిల్ల, చేర్చుకోనని పంపించేశారు ఆయన. అప్పుడు చాలా నిరుత్సాహపడ్డాము. నేను, మా అక్కయ్య నళిని కూడా ఇద్దరం వెళ్ళాం. ఆ తర్వాత 2 ఏళ్లకి మళ్ళీ మాస్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఆయన అప్పుడు చేర్చుకున్నారనమాట. ఆ ఫస్ట్ 2 అడవుల్లో 2 నేర్పించారు మాస్టర్ గారు. తర్వాత బాలా అని పిలిచారు. అప్పుడు ఎవరు బాలా అని చూస్తే బాలకి వచ్చారనమాట. సో ఆ టెక్నిక్ స్టార్టింగ్ విత్ మాస్టర్ గారు అండ్ బాలక్క అదే పునాది అన్నమాట నాకు డాన్స్ కి. సో అప్పటి నుంచి కూడా నేను చాలా శ్రద్ధగానే, నేను మా అక్కయ్య ఇద్దరం కూడా రోజు వెళ్ళేవాళ్ళం నేర్చుకోవడము. తర్వాత బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ is seeing all the senior dancers in the academy, right from my basics foundation of steps in Kuchipudi. I was so much captivated by these senior dancers dancing. Ante మేము మా స్టెప్స్ అవి వచ్చే టైంకు ముందరే ఈ సీనియర్ డాన్స్ క్లాసెస్ అయ్యేవి. అవి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కొంచెం ముందుగానే వెళ్ళేవాళ్ళం క్లాస్ కి. సో we used to see these dancers dancing in the academy. It was like a feast to the eyes. వాళ్ళందరినీ చూసి అలాగా బాగా డాన్స్ అంటే చాలా నాటుకుపోయింది మనసులో, డాన్స్ చేయాలి అన్నది. ఆ తర్వాత కూడా దీనికి కారణం మా మదర్ కూడాను. ఆవిడకి డాన్స్, మ్యూజిక్ చాలా ప్రాణం ఆవిడకి. ఆవిడ కూడా చాలా మా చిన్నప్పుడు ప్రోత్సహించి మమ్మల్ని కంటిన్యూ చేయడానికి కూడా చాలా చేశారు ఆవిడ. అక్క, మీరు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క బ్యాచ్ లో
కోర్స్ అందరూ కష్టపడి నేర్చుకుంటారు అండ్ ఎవరి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎవరి ఇన్పుట్స్ వాళ్ళవి. బట్ ఒక్కొక్క బ్యాచ్ లో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అలా నిలిచిపోతారు. అది ఎలా అంటే చంద్రకళ అక్క వాళ్ళ బ్యాచ్, బాలక్క వాళ్ళ బ్యాచ్, శశక్క వాళ్ళ బ్యాచ్, అలాగా దే బికమ్ ద టార్చ్ బేరర్స్ ఆఫ్ దట్ బ్యాచ్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ వి టాక్ అబౌట్ కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీ. అలాగా మీ బ్యాచ్ కి యువర్ లైక్ అ టార్చ్ బేరర్ అండ్ మీరు ఎన్నో ఇంపార్టెంట్ రోల్స్, బాలక్క వాళ్ళందరూ ఇంకా పెళ్లి చేసేసుకొని ఇంకా వెళ్ళిపోయి దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఫ్యామిలీ లైఫ్ అన్నప్పుడు యూ టుక్ ఓవర్ దేర్ లెగసీ అన్నమాట. సో అండ్ యూ సెడ్ దట్ మాస్టర్ గారు కొంచెం స్టార్ట్ చేశాక బాలక్క టెక్నిక్ అంతా నేర్పించారు. సో యోర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఐ మీన్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ బాలక్క. సో అది Definitely, Malyada, that is something I will cherish my entire life. నేను ఇప్పటికీ కూడాను when I teach my students here in Atlanta, I first think of Balaka when I teach about any item and its technique. ఎందుకంటే నాకు ఆవిడ స్కల్ప్చరిక్ పోజెస్, ఆవిడ కంట్రోల్డ్ ఎంపతి and the sharp movements and the crisp footwork, ఇవి నాకు ఫస్ట్ వచ్చేస్తాయి. బాలక్క అనగానే ఫస్ట్ నాకు ఇవే వస్తాయి. తర్వాత ద వెరీ సెన్స్ ఆఫ్ తాళం అండ్ రిథమ్, సో మచ్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా గ్రాస్పింగ్ చాలా ఉండేది. ఎనీథింగ్ ఐ సీ మోర్ దెన్ ఐ లెర్న్ పర్సనల్లీ, ఐ గ్రాస్ప్, ఫస్ట్ థింగ్ ఐ గ్రాస్ప్. అండ్ దెన్ అలాగే బాలక టెక్నిక్ స్టెప్స్ నేర్పించేటప్పుడు ద వే షీ హోల్డ్స్ her body, actually she holds her tummy inside when she teaches. I lot of times noticed it. She holds the tummy like this, kadupuni ala pattukunevara core pattukuni ee chest ni ala raise chesi maamuluga kuda avada nadaka kuda alage undi. Adi chaala observe chesedani. Adi I don't know balaka teluso telido, నేను అది చాలా చాలా నోటీస్ చేసేదాన్ని బాలకని. నేను అది అలాగే ఆ కోర్ టైట్ చేసి ఆ పాస్చర్ హోల్డ్ చేయడం, అది కొంచెం అంటే నాకు అబ్జర్వ్ చేసేదాన్ని. కానీ నేను ఎంత ఇంప్లిమెంట్ చేశాను నా బాడీకి అన్నది ఐ డోంట్ రియలైజ్ దట్, ఐ డోంట్ రియలైజ్ అట్ ద టైమ్. కానీ ఇప్పుడు ఎవ్రీ మూమెంట్ ఐ రియలైజ్ దట్ when I teach my students, when I perform, I wanted to keep that core really perfect anamata. Same thing master gar daggara I used to grasp abhinayam when I was learning. At that time when the transition was going on in I think in 1991 81, and that's when master garu completely was teaching me these major roles of Satyabhama, all these things, because I was young and I used to copy everything. అంటే మాస్టర్ గారు ఇలా అన్నారంటే అది కాపీ చేయడమే నాకు వచ్చు. కానీ అందులో ఆ భావనలో ఏమిటి డెప్త్ అనేది నాకు తెలిసేది కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పద్మావతి నేర్పించేటప్పుడు ఆయన ఎవ్వడే వాడు చెప్పేవారు. ఆయన ఎవ్వడే వాడులో ఆయన మాస్టర్ గారు అభినయం కూడా కాంప్రమైజ్ అయ్యేవారు కాదు. ఏదో ఆయన అనుకున్న అభినయం I have to do it. Any student, not only me, but the way I grasped from him is he's never compromised if he's not satisfied with that abhinay. So yavade vadevade annappudu ayana mundu a Srinivasune chudali ani cheppevaru, aa kallu alage nilapali anevaru. Yavade vadevade alage yavade వాడెవ్వడే అని సఖి మన పక్కన ఉంటుంది. అలాగే కళ్ళు ఎవ్వడే, తలకాయ అలాగే ఉండేవాళ్ళన్న వాడెవ్వడే, ఇలా చిన్న చిన్నవి. అప్పుడు అంత అవగాహన ఉండేది కాదు. అలాగే బాలక్కతో నేను చాలా సార్లు శివపార్వతులు చేసినప్పుడు, అనుపమక్క గారు వెళ్ళిపోయినప్పుడు శివపార్వతులు నేను బాలక, అంటే మా కెమిస్ట్రీ ఎంత బాగుండేదంటే, నాకు బాలక్క ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ కి, ఆవిడ టాలెంట్ కి, ఆవిడ స్టేచర్ కి, షీ యూస్ టు అడ్జస్ట్ herself with me and with my movement. That is something I will never forget in my life. చేసేటప్పుడు పక్కనే ఉండి నడు మీద చేసి ఆ కాలు ఎత్తి శివపార్వతులు when they were coming forward, ఆవిడ చంకి అనేవారు. ఆవిడ అది వెంటనే మా ఇద్దరికి కనెక్ట్ అయిపోయేది అక్కడ.
కనెక్ట్ అయిపోయి ఆ సింకింగ్ ఆఫ్ ద లెగ్స్ కానీ మూమెంట్స్ కానీ అంత పర్ఫెక్ట్ సింకింగ్ నేను ఆవిడ దగ్గర అంత నేర్చుకున్నాను. అలాగే 82 అమెరికాకు వచ్చినప్పుడు కూడా మేము జగదానందకారక ఇవన్నీ బాలక్కతో నేను చెయ్యపట్టి ఇవాళ నాకు ఈ మాత్రం నేను టెక్నిక్ గురించి కానీ పర్ఫెక్షన్ గురించి కానీ పిల్లలకి నేర్పించగలుగుతున్నాను అంటే అది దట్స్ సంథింగ్ I have to mention that I learned that from Balaka. It is really, it's a perfect combination of Balaka and Master Garu in the academy. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి క్లాస్లో కూర్చున్నారంటే ఇట్స్ దట్స్ ఇట్ అంతే. నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం మళ్ళీ ఎలా ఉంటుందో అలా అనుకునే వాళ్ళం క్లాస్లో. మేము అంత బాగుండేది క్లాస్లో. This is what I understand from whatever I heard. You are that cream of that batch, me batch, who have learned from Master Garu and Balaka together. And people either have learned from Master Garu or memu Balaka దగ్గర నుంచి, but you belong to a particular genre. But akka, what I want to ask you is, ఇప్పుడు చంద్రకళక్క వాళ్ళ బ్యాచ్ మనం చూసగలిగితే it was a phase of Master Garu for understanding and reconstructing, or should I say reconstructing start అయింది ఆ ఫేస్ లో. బాలక్క, మంజక్క, శోభక్క వీళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి he was in the phase of establishing the dance form. మీ ఫేస్ కి వచ్చేసరికి it was more about promoting the dance form. So it was a third stage of Kuchipudi. So me time lo, when you were in peak of your being a hardcore performer with Master Garu and Balaka, so in the promoting phase of Kuchipudi, staying in a city like Madras and watching other dance forms, what were the things that you learned from the other dance forms, and also on the other hand realized what are the unique features of Kuchipudi annadi me personal experiences? Yeah, definitely, Malida. So when we were learning at that time, our batch was fantastic batch. So much friendly, learning from each other, competing with each other in a good way. Baji, Nenu, Nalini, Satyapriya, Ramana, oka perfect batch undedi memandaram. మా అందరికీ కూడా వేరే డాన్సుల గురించి అప్పుడప్పుడు కూచిపూడి కాకుండా వేరే డాన్సుల గురించి కూడా మాట్లాడుకునే వాళ్ళము. అలాగే మాస్టర్ గారు చెప్పేవారు లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆయన ప్రయాణాలు అవి చేసినప్పుడు when we were traveling, he used to make us sit next to him and talk about what is Bharatanatyam, especially in a non-state of Tamil Nadu, you establishing the art. ఎప్పుడు ఒకటి చెప్పేవారు, ఇట్స్ నాట్ కూచిపూడి, ఇట్స్ నాట్ భరతనాట్యం, ఇట్స్ జస్ట్ ది ఆర్ట్ ఫామ్ దట్ యు నీడ్ టు రియలైజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఇట్, ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్, ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ దట్ యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అని కూర్చొని చెప్తుండేవారు. అప్పుడు అట్ దట్ టైం భరతనాట్యం గురించి నాకు కూడా ఎక్కువ అవగాహన ఉండేది కాదు. కానీ వన్ థింగ్ ఐ యూస్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ మన కూచిపూడిలో దేర్ ఇస్ సో మచ్ ఫ్లూయిడిటీ. The movements are very fluid, very graceful, very captivating movements, and at the same time kind of the element of drama was really, really strong. That I miss seeing in the other forms. So something that, I mean, there is more scope for abhinaya, I felt, drama element I felt, and especially the javalis that I'm learning from Master Garu was very unique compared to other forms of javalis. They were very different when I see the both. It's not that they didn't sariga cheyaledani kaadu, but ఏదో ఒక సంథింగ్ లైక్ అమృతం లాగా, ఒక నెక్టర్ లాగా ఉండేది మాస్టర్ గారు అభినయం చెప్తుంటే. ఆ ఫార్మ్ ఆఫ్ జస్ట్ లైక్ ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాణి పొందు చాలు వద్దని కానడలో మాస్టర్ గారు చేసిన జావలి ఒకటి. ఐవ్ సీన్ డిఫరెంట్ భరతనాట్యం ఫార్మ్స్ ఆఫ్ జావలి, బట్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కొరియోగ్రఫీ. బట్ వేర్ మాస్టర్ గారి కొరియోగ్రఫీలో చూస్తే
the variety of sanchari bhavas that he does in the abhinaya. బట్ బాలక, నేను మిమ్మల్ని కూడా ఈ సందర్భంగా అడుగుతాను. మాస్టర్ గారు, కేలుచరణ్ మోపాత్ర మాస్టర్ గారు, బిర్జు మహారాజ్ మాస్టర్ గారు అండ్ కళ్యాణ్ సుందరం పిళ్ళై మాస్టర్ గారు, వాళ్ళ నలుగురు, మీ నలుగురు వాళ్ళ ప్రైమ్ డిసైపుల్స్ తో జుగల్బందీ చేశారు. I believe that it's the first ever jugalbandi that happened between multiple dance forms. And మీరు చెప్పారు Sasikala was Narada in the Krishna Parijatam for that. So I want Balaka and Shashaka to share their jugalbandi, first ever jugalbandi experience with us. అసలు కోన ప్రభాకర్ రావు గారని వారి సంకల్పం ఇది. మాస్టర్ లాంటి వాళ్ళని, పెద్ద గురువుల్ని, ఒక నలుగురు పెద్ద గురువుల్ని పిలిచి వాళ్ళ నలుగురితో కలిపి ఏదైనా చేయాలనేది ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారు. మాస్టర్ గారిని పిలిచి అడిగారండి, ఇది చాలా శ్రమతో కూడుకున్న పని అండి, ప్లస్ ఎవరు స్థాయిలో పెద్ద గురువులు వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు, ఇది ఒకరికొకరు మమేకమయ్యి కలిపి చేయడం అనేది చాలా సాహసంతో కూడుకున్న పని, అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను, ఖర్చు కూడా ఏంటి, మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక తాటి మీద తీసుకురావడం ఏంటి, అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను మాస్టర్ గారు, ఎట్టొచ్చి వాళ్ళందరినీ ఒక దీనికి ఒప్పించాల్సిన బాధ్యత మీదే అన్నట్టు మాస్టర్ గారిని ఒప్పించిన తర్వాత, సరే మొత్తానికి అసలు మాకు గ్రేట్ ప్లెజర్. ఎందుకంటే ఓ పక్క మా మాస్టర్ గారితో మాకు ఎలాగో తెలుసు, బ్రిడ్జి మహారాజు గారు, కేలుచరణ్ మహాపాత్ర గారు, కళ్యాణ సుందరం పిళ్ళై గారు, ఎవరికి వాళ్ళ ఒక్కొక్క డిసైపుల్ తో వచ్చేసారు అక్కడికి. మాకు పెద్ద ఒక విడిది ఏర్పాటు చేశారు. మాకు ఇంకా మామూలుగా ఆర్కెస్ట్రా అంటే, చాలా పెద్ద ఆర్కెస్ట్రా అంటే ఒక 8 మంది, మహా అయితే ఇంకా ఎక్కువ పెట్టుకుని 10 మంది గురువుతో పాటు ఆర్కెస్ట్రా కూర్చోవడం ఒక అలవాటుగా ఉన్న ప్రక్రియ. అలాంటిది 4 గురువులు కూర్చుంటే 4 గురువులు వెనకాల దాకా గురువులు ఆర్కెస్ట్రా కూర్చోవడానికే స్టేజ్ లో సరిపోయింది. ఓ పక్క కేలు బాబు గారి స్టూడెంట్ సంయుక్త పాణిగ్రహి, బ్రిడ్జ్ మహారాజ్ గారి స్టూడెంట్ సరస్వతి సేన్, కళ్యాణ సుందరం పిళ్ళై గారి స్టూడెంట్ వాణి గణపతి, మాష్ గారులందరూ వాళ్ళ హడావుల్లో వాళ్ళ నుండి ఇది ఇలా చేయాలి, అది అలా చేయాలని చెప్తే, ఆ డిసైపుల్స్ 4 వెళ్ళి మా పైచి మీద మేము కొంచెం చేసేయడం మొదలుపెట్టి, అంటే ఇప్పుడు ఆ స్థాయికి వచ్చినప్పటికీ మాస్టర్ లాంటి వాళ్ళు గురువులంతా ఏం చేస్తారు, జస్ట్ ఇలా ఒక చిటికి చూపిస్తారు, ఆ చిటికలోంచి మనం అల్లుకొని వెళ్ళాలి. ఓ పక్క నాకు అసలు సంయుక్త గారంటే విపరీతమైన పిచ్చి. ఆవిడ అప్పటికే చాలా ఎస్టాబ్లిష్డ్ డాన్సరు, చాలా రిప్యుటేషన్ ఉన్న ఆవిడ. కానీ ఒక స్థాయి దాటిపోయిన తర్వాత నిజమైన ఆర్టిస్టులు అంత చాలా చాలా మామూలుగా మిగతా పిల్లలతోటి తారతమ్యాలు లేకుండా కలిసిపోతారు అనడానికి నిదర్శనం సంయుక్త పాణిగ్రహి లాంటి వాళ్ళు. ఇప్పుడు సరస్వతి మేము కొంచెం ఒక ఏజ్ వాళ్ళమే, సరే శశి వాళ్ళు అయితే ఇంకా చిన్నవాళ్ళు, మాకంటే పెద్దవాళ్ళు అనమాట సంయుక్త పాణిగ్రహి వాళ్ళు. అంత పెద్దవాళ్ళు కూడా గురుజీ 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 అని ఆ కేలుచరణ్ మహాపాత్ర దగ్గర ఒక తండ్రి దగ్గర బిడ్డ ఎలా గారాలు పోతో, మాకు మా మాస్టర్ గారు అంటే మాకు ఇష్టమే కానీ చచ్చే భయం మాకు. అలా ఎప్పుడు వెళ్ళడానికి చొరవ చేయడానికి కొంచెం మా హద్దుల్లో మేము ఉండేవాళ్ళం. కానీ అక్కడ అసలు వీళ్ళు అంత పెద్ద ఆవిడ ఓ తండ్రి కడుపులో దూరిపోయేలాగా కేలు గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం, ఆయనేమో బేటా బేటా అని అసలు ఇది ఇలా చేయండి, అది ఎలా చేయండి, ఏదో గారం అనమాట. సరే మమ్మల్ని తయారు చేసి బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ మా నలుగురిని స్టేజ్ మీదకి, సంయుక్త అయితే, శాశ్వత అయితే, నేనైతే, వాణి అయితే, ముందు కర్టన్ తీసే ముందు పోజులు పెట్టి ఉంచోవాలి మేము. పూర్వరాగ కర్టన్ ఇలా ఓపెన్ చేసేటప్పటికి 100 కెమెరాలు మాకు స్టేజ్ ముందు. మాకు అవి చూడగానే అసలు సంయుక్త అక్కకైతే మొత్తం మతి పాడైపోయింది, మొత్తం మర్చిపోయారు ఏం చెయ్యాలి. టప్ప 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 ఫ్లాష్లు వెలిగేస్తున్నాయి, లైట్లు తీసేస్తున్నారు. వాళ్ళు పూజా డాన్స్ బ్రిడ్జ్ మహారాజ్ గారు పాడాలి, అది ఆంగికో ఏదని. ఆయన ఇంకా ఏం స్టార్ట్ చేయకముందే అడిగి వెళ్ళిపోయింది ముందుకి. నేను వెనక నుంచి సంగీత అక్క 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 అని పిలుస్తున్నాను నేను అని చెప్పేసి మళ్ళీ చాలా అందంగా ఆవిడ డాన్స్ మూమెంట్ తో తీసుకొని వచ్చి అక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ పోజులో నుంచున్న తర్వాత కొంతసేపుడు కానీ మా అంతరాత్మ
అసలు అంత విపరీతపు హార్ట్ బీట్ నేను బహుశా ఎప్పుడు డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ లో ఎప్పుడు పొంది ఉండలేదేమో. అంటే ఒక జుగల్బందీ, ఒక పెద్ద నలుగురు పెద్ద గురువులు కూర్చొని వాళ్ళ ఇన్నర్ పార్ట్ ని వాళ్ళ ప్రెసెంట్ గా మేము ఒక్కొక్క రూపం అక్కడ నుంచని వాళ్ళ స్టైల్స్ ఆఫ్ డాన్స్ చేయడం కోసం అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు మేమేంటో మర్చిపోయాం. మేము మర్చిపోయి బాబాయ్ ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు ఇలా అనుకున్నది అది అలాగే చేయకపోతే ఇది కూచిపూడిలా ఉండదేమో అని మాకు అనిపిస్తే, అమ్మ బాబాయ్ కేళు గారు రిప్రజెంట్ నేను అంత పెద్ద ఆవిడ కూడా ఎంత వినయంగా ఎంత ఇదిగా అసలు ఇలాగనమాట. సరే ఇంకా వాటిలోకి మాకు ప్రపంచం మర్చిపోతాం, మిగతా చెంకి గడు కంటిన్యూ. అయ్యో యా, అది నిజంగానే దట్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రోగ్రామ్, ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ 1986 రైట్ అక్క? 1986 లో అది చేశారు. అది అప్పటికి అంటే ఐ నో అబౌట్ కూచిపూడి, కథక్ అండ్ ఒడిస్సీ ఫార్మ్ ఆఫ్ డాన్సెస్ వెరీ మచ్, బట్ ఐ నెవర్ మెట్ దెమ్ పర్సనలీ. బృజ్ మహారాజ్ గారు ఆర్ కేలుచరణ్ గారు ఆర్ కళ్యాణ్ సుందరం పిల్లై గారు నన్ను కూడా బాలకతో కలిపి మాస్టర్ గారు నన్ను కూడా తీసుకెళ్లడం అనేదే అసలు ఒక పెద్ద డ్రీమ్. అది కలిసి వెళ్ళడం బాలకతో. The other thing is, my eye-opening thing is, Master Garu dedication, Balaka dedication is one thing. And the dedication of the great gurus and their prime students, Sanjukta Garu and Shashwati Sen, Vani Ganapati Garu, it is something eye-opening for me, especially Sanjukta Garu. Like Balaka was saying, she's so like a baby to her guru. At one situation there in that program, we were rehearsing Krishna Parijatam, and me doing Narada with them was something like I was literally like, flying. Anandanto నాకు ఏం చేయాలో అంత ఒక రకమైన pleasure in my body, like it's the whole body is jumping up and down. So Krishna Parijatam rehearsals lo we did Satyabhama, and Balaka was teaching Sanjita Garu Rukmini character, and I was working with Shashwati Garu with Satyabhama role, and then Balaka was teaching Krishna to Vani Garu, and then me Narada. But when during the rehearsal time something happened, I don't remember what it is, but Sanjukta Garu went behind the pillar and she started crying like a little girl. Balaka meeku idi gurtundundachu. Aina Sanjukta immediately she said, I'm not doing Guruji, I'm not doing. She was standing behind the pillar and crying. Kelu Garu velli batimaltunnaru ameni baby la. Parvaledu beti, please come do this. And that Guru Sishya, the connection, it's really ఎంత బాగుండేదంటే, it's all like we not only learn dance from gurus, but the connection between the guru and Sishya is very, very unique experience that I went through with Balaka and Master Garu, that connection. And also experiencing by watching another guru and Sishya like that, it is really out of the world for me, seeing that. And ఆయన బతిమాలి ఆవిడని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ చేయించారు. బాగుంటుంది, పర్వాలేదు, డోంట్ వరీ మా చేయమ్మా అని ఆయన ఒరియాలో ఆవిడకి చెప్తున్నారు. ఇమీడియట్లీ బాలక said, Chemki, did you see that Chemki? We always, that's where the connection, me and Balaka immediately connect for such things. And we understand so much. నేనేమనుకుంటున్నాను వెంటనే ఇదే కాదు, చాలా చిలిపి విషయాలు కూడా నాకు బాలకకి. డాన్స్ క్లాస్ లో ఏదన్నా ఎవరో ఏదో చేస్తే ఫస్ట్ నోటీస్ చేసేది మే ఇద్దరమే, నవ్వుకునేది మే ఇద్దరమే. తర్వాత సంగీతరావు గారు ఆర్కెస్ట్రాతో ఏదో ఆయన ఒక చొరకేసేవారు, ఫస్ట్ రియాక్ట్ అయ్యేది మే ఇద్దరమే అనమాట. అట్లాగా there is so much connection when I see that same thing with me, Balaka, me and Master Garu. A connection anedi something I learned, Guru Sishya connection, and that parampara. It's amazing experience. I was literally blessed and honored to be with
such a great artist like Balaka and Sanjukta garu వాళ్ళందరితో కలిపి కూడా me became part of it. దానికి ఎన్నో జన్మల పుణ్యము అనిపించింది నాకు for doing that. It's a great experience. That, and then I seeing all the 4 forms at the same time on the stage, performing with them and seeing all at a time you see together, especially the Tillana of all 4 experts, Balaka, Vani garu, Sanjukta garu, Shastri garu, వాళ్ళ తిల్లా హేమా హేమిలే ఒకళ్ళని మించి ఒకళ్ళు they were performing that Tillana was, and we did adopted the same Tillana here in Atlanta in 2001 for Saptapadi event organized by a Hindu temple of Atlanta here, and Dr. Seshu Sarmagaru was the main organizer for that. And so here we did the same Odissi, Bharatanatyam, Kuchipudi and Kathak, 4 dances seriously. My experience like dancing with the 4 of them, it was great, and the connection between Guru Sishya Parampara was, that's when I really got connected. So much understood about that. It is not just learning the art, it is the connection between the student and the teacher. And I feel the same. I take that, and when I teach here to the students, I feel the same thing. It's connection. It's not just teaching the art, how you are connecting to your student, what you are imparting to them. That's more important than, because the art, any art form, especially the dance, we learned so many things. We learned so much, the discipline of body and mind, the control empathy, there's a channel in the brain that opens for us to see everything so beautifully, and your personality changes, your character, so many things we learn in this art form. There is no question about it. That I try to impart to the students here. It is not just the dance, mom. Just come and enjoy what you are learning. Perfect the items, perfect those rhythms that you are doing, and see what it's doing to your bodies and mind. That's what I first tell them. That I see that change when we connect like that to the students, and they immediately connect also to us. That's what I learned from Balaka. Balaka knows every student. Okay, what oka student ki ee movement ila nerpiste, maybe she'll understand. That's how she reads the body and the mind of the students. I exactly try to do, even when I teach here or in the university, that I try to read the minds of the students and their body language. I try to understand first, then try to learn the ways of teaching them. So I'm still today is a learner, how to connect to the students, which this experience taught me so much to adapt to each time the way we teach here. It's a great experience of that National Integration Program. Wonderful, Akka. But you're just being modest, telling that, you're still learning. Of course, all of us, ఎవరైనా సరే లర్నింగ్ ఫేజ్, పెద్దవాళ్ళు బాలక అయినా మీరైనా ఎవరైనా సరే అదే చెప్తారు, మేము ఇంకా నేర్చుకుంటున్నాము అని. అండ్ ఎందుకంటే the reason why I said that was our students are our teachers sometimes. Correct. Absolutely. We learn so much from them. Okay, ఇలా వీళ్ళకి అర్థం అవట్లేదు, I have to find a different way to teach them. Money, we learn a different way, process the brain immediately. You try to see a different way of connecting to them. So that's how I feel. So ఇప్పుడు I mean, so that now that we are getting into the other phase of Shashi Akka's life, మీరు పెళ్ళైన తర్వాత US వెళ్ళటం, అక్కడ డాన్స్ అకాడమీ స్టార్ట్ చేయటం, అక్కడ పర్ఫార్మెన్సెస్, అక్కడ టీచింగ్. బట్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద టీచింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ Shashi Akka's life, what we would like to know is, అక్కడ మీరు పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇస్తున్నప్పుడు రిసెప్షన్ ఎట్లా ఉండేది?
in your place? Yeah, ante first of all, I would also like to say, I never thought one day I'll be settled in this part of the world. And I always wanted to completely dedicate my life to Kuchipudi. And Balaka is my friend, mother. So many ways, she used to be like a sister. Pakkane undevi. Chala, first thing anything comes in my mind, I used to talk to Balaka. So Balaka, I don't want to dance. Balaka Chemki, no, it's life. Lo settle avadam kuda important ani cheppevaru. So and I happened to be meeting Ravi, and Ravi also appudu dance ki chala interest chubinchi, he came forward to propose, and then that's how we got married and came here. లేదా శశక్క హస్బెండ్ పేరు కూడా రవి పెనుమర్తి. ఢిల్లీలో తన పర్ఫార్మెన్స్ అది చూసి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించి అసలు చేసుకుంటే ఇలాంటి అల్లరమ్మాయినే చేసుకోవాలి, ఇంకొకళ్ళు ఎవరిని చేసుకోకూడదని పట్టుబట్టి వచ్చి పాపం ఆయన మొత్తానికి ఆ నెక్టార్ని దక్కించుకున్నారు. Yeah, it is. I think it made by God and blessings of you all, Akka, seriously. And then after the marriage, we came here in 91. And when I came here, Malyada, I have to say this, I was literally lost myself completely, because the activity that we had in Chennai in the Akademi with Master Garu and Balaka, performing continuously every day, going to class for several hours, coming here like completely a different atmosphere for me. And that little bit shocked me, like, oh my God, I came here, what am I going to do? How am I going to live here in this country? First impression that I got. And then very gently Ravi said, don't worry, I'll take you to a temple here. So we went to the temple in Atlanta. It is an hour drive from where we live. Hindu temple of Atlanta. That was actually, it didn't look like a temple at that time. It just started. They just started the temple with the one room in a little bit up the hill. And I said, we have a view, like, impression, temple ante maniki, we know the structure of temple and all that, right? This was like a flat room. Then when Ravi first took me, I was like, identi, idi temple annanu ma ayantho. Ante yeah, ide kotta temple kattaru, we have to go see. Dukkanga undedi. And that too, one evening we went, it's a winter time and it's nobody's there, it's like in a forest we drove, and this temple is on top of the hill. Sare vellin taata lopala evvaru leru. There were only small rooms, and one Ganesha is there and one priest there. Inka, you have to see my crying after coming back from temple. I don't want to live here, I want to go back. Imagine you come with a partner and you immediately say this, I don't want to live here, go back. How that would create the stress and tension for the partner again. So, but anyway, he really took care of that. And he every single day he took me to another community center, ISA antaru, Indian Association for the Indian ISA antaru, I'm sorry. So akkadiki velli every single day, as soon as he comes back from work, he used to take me there at 6:30. I used to dance until 8:30, 9. Naaku eppudu aapalanipiste appudu aapedani. And then we used to come back home. Appudu intiki vachi dinner tinevallam. This is like every single day. It went almost 2 years like that. And then the temple really manchiga, the other temple which I was talking to you, they built the structure, Tarada Venkateswamy Ravadamu, Pratishta Jayadamu, and then they asked me, like,
nobody is here teaching Kuchipudi ani వాళ్ళు టెంపుల్ వాళ్ళు వచ్చి నాకు ఆదరించి కూచిపూడి క్లాసులు మొదలు పెట్టమని అప్పుడు మాస్టర్ గారితో కాల్ చేసి బ్లెస్సింగ్ తీసుకొని కూచిపూడి స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ ద సేమ్ ఇయర్ చిన్మయ మిషన్ సెంటర్ ఇన్ వాషింగ్టన్ DC, మృణాలిని సదానంద గారు ఉండేవారు, తర్వాత ఇంకొక ఆయన ఉండేవారు. వాళ్ళిద్దరూ దే ఇన్వైటెడ్ మీ టు టీచ్ a summer camp there. That actually kind of boosted me up. So I did like pretty much 300 to 400 schools that I actually went and introduced Kuchipudi here. That was a great experience also for me, learning experience, teaching all non-Indians, little kids, introducing the Kuchipudi, introducing the mudras. వాళ్ళకి ఏ రకంగా చెప్తే మన ఇండియన్ ఫామ్ అర్థం అవుతుంది అని చిన్న చిన్న వాళ్ళ రిలేటెడ్ స్టోరీస్ తీసుకుని చెప్పడము, అలా ఐ ట్రై టు రీచ్ ద కమ్యూనిటీ. Excellent. Yeah, one more thing which I want to ask you, which the audience should know, is the nutcracker story that you've done in Kuchipudi, the Swapna Vijayam kada dani peru. Correct, ma. That experimentation me nunchi audience should know about it. That's a first non-Indian story. Actually in 97, Maggie Holzberg, she's from Georgia Council for the Arts, she came and interviewed me for folk art program. They do an apprentice program where they go to the artists and select 2 students to give scholarship to them. And the period of 2 years, they will come and interview you. They see what the students are learning from the teacher, and they give a certificate for the students. Maniki Indialo scholarship ichinatte anamata. Alaga she came and interviewed me, and at that time she asked me, I know this is Indian classical dance is very much, in the boundaries. You don't cross the boundaries, you stick to that. Do you think you can also adapt to any Western themes? The first question she asked me in 1997. అప్పటికి అసలు ముందు మనం ఇదే సరిగ్గా చేస్తే కమ్యూనిటీలో తర్వాత వేరే గురించి ఆలోచించవచ్చు అని ఉండేది. నాకు అప్పుడు అసలు ఐడియా కూడా లేదు నాకు. So I was not dare enough to think of doing some other experiment into Kuchipudi. So I said, maybe Annan Kani, I was not sure in my heart, I know. And then as time passed by, ikkada Venugopal Rao garu undevaru. ఆయన is like godfather, both Lakshmi garu, Venugopal Rao garu. He always used to tell me, Shashi, you have to do something to the community here. You have to do not only just the mythological stories, you have to do something else. Kani, it never registered me here what is exactly talking about. And then prior to that, we went to see Nutcracker Ballet. It's as a traditional of Christmas time, they do this production of Nutcracker. People come from all over the places and they do here in Fox Theatre. So they took me to see the Nutcracker Ballet. Adi chusinapudu naku first thing captivated me is their way of presenting the ballet. The production of the lights, the synchronization between the artists, the story, the lighting effects, and these sceneries behind captivated me so much. It just exactly felt like Master Garu's dance drama as a movie going on. And I saw that, but I never, even at that time, I didn't think I'm going to do this ballet anytime, Nutcracker Ballet. But after Venugopal Rao garu asked me that you should do this, then I thought maybe this ballet, because it's a traditional ballet, every Christmas time they do it. Why not we do this in Kuchipudi style? Ani aina nenu maatladukunna tarvata Indraganti Srikant Sharma garu was visiting Atlanta at the time. He was touring the country. It was 2001 or 2000 lone he was visiting the country.
అప్పుడు వేణుగోపాలరావు గారు నన్ను పరిచయం చేశారు. ఆయనకి ఇంట్రడ్యూస్డ్ మీ అండ్ హి సెడ్ లైక్ వి వాంట్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ దట్, మీరు ఏదన్నా మాకు రాసి పెడితే బాగుంటుంది అన్నారు. ఆయన అలాగే అని వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత 2005 he came back again and మాస్టర్ గారు and me, we met him and we gave him the Nutcracker ballet, Western ballet. It is actually created by Peter Tchaikovsky and the E.T.A. Hoffman. Based on that story, they created this Nutcracker in 1892. Actually, the first one they presented Russian ballet by Marius Patipa. Valandaru kalipi chesindi adi excellent big hit ballet adi Nutcracker ballet. So alantidi, it is such a rich ballet with rich music and all, and I was afraid whether I can do the justice in my presentation by adapting that ballet. So, but it was a challenge also to me. So, Indrakanti Srikanth Sharma garu, we went back to India, and 2006 he wrote the script and he sent us. And then I found our own artist in Atlanta, Srimati Subhashini Krishnamurthy, who used to sing for all our ballets and arangetrams, pillar program ki avanni avada paadtuntaru. So I approached her and I asked her, can you create the music for this? She said, no Shashi, I never did music before for the whole ballet. I only sing if you want, but I cannot do. I said, Subhashi, this is the first experience to me and this first experience to you also. Let us put it together and do it. Iddaram kalisi avada day and night. We used to go at 1 o'clock, 1 a.m. వరకు ఆమెతో కూర్చుని 1 a.m. I used to drive home. ఆవిడతో 10ంటికి నా క్లాసులు అయిన తర్వాత పిల్లలకి అన్ని చూసుకుని నేను వెళ్ళేదాన్ని. 10ంటికి ఆమె కూడా 10 to 1 a.m. దాకా కూర్చునేవాళ్ళం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి. She used to create music. So it took about 6 months for us to go back and forth back. Aame kuda, she's such a talented woman. Nen manasulo na bhavamu, my feel and my ఏ రాగం అయితే బాగుంటుంది అని అనుకుంటూ ఉండగానే ఆవిడ ఈ రాగం అయితే బాగుంటుందని చెప్పేసేవారు. అంత we used to have a connection. She's a wonderful woman. She cooperated with me. She helped me so much to create that ballet music. And then we slowly started training the students, explaining it to them. It became a big hit. And then Professor Joyce Flukagar, ani avudu undevaru, avudu I used to teach here in akada Asian department. Avudu kalisi dance and embodied knowledge ani we created a course. Avudu nenu Venugopalaravu garu chesinappudu avudu she said, why not we do this as a fundraiser to Emory University Telugu program initiate cheyadaniki ante immediately said yes, I would be honored to do for that. So we became a part of fundraiser to Emory University teaching. It became etla indante for Westerners, non-Indians, this is like a Indian classical dance, colorful costumes and their story. For our Indians etla indante it's an Indian story, a Indian language, Indian dancers, but it's a Western story. Atlaga it's a cross culture laga we did this, and I learned so much from that too, choreographing each thing. And I also, by watching it over and over, also learned like how much I can improve my choreography, how much I can improve my teaching skills. Avanni kuda after that I learned so much. It's very great success ballet Tale. Thank you. అది ఆ కష్టపడి చేసిన దాని తాలూకు ఫలితం ఎప్పుడు వేస్ట్ గా పోదు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందక్క ఆ కష్టపడ్డా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? నాకు మీ అందరి దగ్గర నుంచే వచ్చింది. తిండి తిప్పులు లేకుండా యూస్ టు బి ఇన్ అకాడమీ. అన్ని చేస్తూ ఉండే, ఎప్పుడు వెళ్ళినా బాలక్ అకాడమీలో అలా నేర్పిస్తూ, లేకపోతే మాస్టర్ గారు కొరియోగ్రఫీలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఐ లర్న్డ్ ఆల్ ఫ్రమ్ దాట్ అక్క. సీరియస్లీ వీటిలన్నిటికీ కారకులైన ముందు రవి గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి.
మా చంకీ గాడిని మనసు అటు ఇటు చెదిరిపోనీయకుండా ప్రతిరోజు నువ్వు చెప్పినది అక్కడ తీసుకెళ్లి నువ్వు చేసుకున్నంతసేపు ప్రాక్టీస్, నీ ఇష్టం వచ్చినంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇక వెళదాం పద అని అనే వరకు ఆయన ఓపిక పట్టి నిన్ను తీసుకొచ్చి చాలా చాలా భగవంతుడు వెతికి పంచుతాడు. ఆయనకి సర్వీస్ అవసరం, సర్వీస్ చేయడానికి మనలాంటి దూతలు అవసరం. అదే అక్క, వెరీ ట్రూ. ఆయనే చూస్ చేసుకుంటారు, ఓకే నువ్వు ఇందులోనే ఉండు, నీకు వేరే వద్దు అని. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా హీ మేడ్ మీ డూ ఓన్లీ దిస్ అండ్ ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్. And I'm trying to stick to that and go in the same path with the same principles and that hard work and that dedication, that what I learned from our academy and Master Garu and you. One after one, Master Balesu, తర్వాత నీ బ్యాలెస్, తర్వాత బాలకు తీసుకొచ్చిన లలితలో కూడా నువ్వు ఆదిత్య నువ్వు కలిసి చేయడాలు. ఎస్ అక్క, మళ్ళీ రావాలక్క ఎప్పుడో. I hope this pandemic will be over soon and we all meet together and do one performance again. శశియాక, మాకు నిజంగానే మీ అందరితో అసలు ఈ కూచిపూడి అమృతం సిరీస్ టాక్ షో అని కాదు కానీ అసలు ఎంతో మంది ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ మేము ఆర్టిస్టులతో మాట్లాడడం, అసలు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వింటూ మాకు ఎన్నో అసలు ఎక్కడ దొరకని ఇన్ఫర్మేషను, ఎక్కడ ఎవరు రాయింది ఎవరు షేర్ చేయండి వాళ్ళ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తుంటే మాకు అసలు అది తెలియని ఒక అనుభవం. అది మేమంటే ఇది అనుభవిస్తేనే తెలుస్తుంది ఇవన్నీ. ఎస్, అండ్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ హ్యావ్ their own background, ups and downs in the life, and how they learn from that and how they cherish from that is very, very unique. Very unique. Every artist is a gem in Shiva's belts. ఆయన కట్టుకున్న మువ్వల్లో జెమ్స్ అన్నమాట ప్రతి ఆర్టిస్ట్ who dedicated their life. నిజంగా ఆయన బెల్ కదిలిస్తేనే మనం అంతా ఆడుతున్నాం. నాకు నిజంగానే అదృష్టమనే చెప్పాలక్క, ఎందుకంటే మా గురువు గారు బాలక్క సాంగత్యంలో నాకు ఎంతో మంది ఆర్టిస్టులతోనే కాకుండా ఎంతోమంది గురువులతోటి అసలు కొలాబరేట్ అవ్వడం, వాళ్ళతోటి నేను కూడా మా బ్యాలెస్లోని మీ బ్యాలెస్లోని పాలు పంచుకోవటం. అసలు అలా 2016లో మేము లలిత బ్యాలే టూర్ చేస్తున్నప్పుడు మనం అట్లాంటాలో కూడా చేసాం. అసలు ఆదిత్య అది అందరితో చేయటం ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అక్క. మనం కింద రిహార్సల్స్ చేస్తున్నప్పుడే ఐ కుడ్ ఫీల్ ద వైబ్రేషన్. శశి అక్క, యూ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ మీ. yes ఆదిత్య, very true. లలిత బ్యాలే is something. I literally saw the Lalita on you. Wow, experience is different అంతే. ఎందుకంటే ఈ బ్యాలే కొరియోగ్రఫీ ఆన్ వదిన మీద నా మీద చేశారు. మాల్యద ఫొటోస్ చూసి అసలు I was like I got goosebumps. She was literally looking like goddess. Yes, Malyada, I couldn't see your performance in the video. There was another artist, but I didn't see your video of doing that, but I saw the pictures, like amazing, beautiful. Thanks. Lalita Lane, asalu even you have that Amar face. Nizamaka. Aditya also is very blessed to have the talent from you, Akka. Seriously. And I'm so happy. And Mridangam Srihari Aditya dancer ga meeku Bhagavantudu ichchadu akka varalu. భగవదనుగ్రహం ఇది మాత్రం. ఈ ఇద్దరు బిడ్డలు అని నేను కుళ్ళు పడకుండా కోడల్ని కూడా కూతురు లాంటి వాళ్ళని నాకు ప్రసాదించి భగవంతుడు. నిజమక్క, రత్నాలక్క బిడ్డలందరూ కూడాను. And I also have to thank my family, Lasya, Abhinay kuda. Lot of times I just give up on them and go to classes and rehearsals lo ganta ani elte akka 5 gantalu ayyadi. గంటలో వస్తానంటే 5 గంటలు. వాళ్ళు కూడా పాప అమ్మ వస్తుంది, అమ్మ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అమ్మ వస్తుంది వెళ్తాము అని కూడా ఎదురు చూసి ఇంకా వాళ్ళు కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఏదో ఆడుకుని అలా వెళ్ళిపోయిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు తలుచుకుంటే నిజమే కదా, నేనేమి అంతగా అనిపిస్తుంది.
but they also cooperated. They are not fussy kids. They are wonderful, cooperative kids. అలా అలాగా లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం చంకే. అదే మీ బావగారు గ్రేట్ కాదని అనడం లేదు. మీ బావగారిని కూడా మీ శశక్క చంటి పిల్లోళ్ళగా చూసుకుంటుంది. కాబట్టి ఒకళ్ళకొకళ్ళు చేదోడు వాదోడుగా తిన డాన్స్ ని ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు. ఆయన కోఆపరేషన్ ని శశక్క అర్థం చేసుకుంది. అలాగా భగవత్ ప్రసాదితాలు ఇలా కలిసి ఒకరికొకరు కలిసి ఉంటేనే కానీ కష్టం మర్చిపోయి మనం ముందుకి సాగడానికి శక్తి చాలదు అనడానికి ఈ కప్పులు ఒక నిదర్శనం. ఆ విధంగా ఐ బ్లెస్ దెమ్ అండ్ ఐ లవ్ దెమ్. థ్యాంక్స్ అక్క. చాలా వెరీ వెరీ హ్యాపీ రా. వెరీ ఇంపార్టెంట్. Shashaka, you are such a wonderful artist and such a wonderful teacher, choreographer, and above everything, most importantly, you are a very humble human being. You are a very nice human being. I don't know, నాకు ఎలా చెప్పాలో కూడా తెలీదు. Above everything, it's so important being human, and you are, a model for that. So we would really like to hear from you your message to the current generation, especially for dancers, your message. Definitely, Malyada. First of all, before we close this, I would like to thank Balaka, Aditya, Malyada for giving me and making me part of this Kuchipudi Amritham. It is really a wonderful concept how you started this for this year of 75th anniversary of our Independence Day. Of course, we all feel that, and it's a great idea of you bringing the artists and speak from their bottom of their hearts, how they felt about their art into the community and their experiences. That one thing I have to say thank you, and I'm honored to be part of this. And my message to the artist is like, continue the art. Art only will make us very happy, joyful, connected to the community, and it will keep us in the right path. It keep us enhanced, and it will teach us lot of values of our life. This is really, I experienced myself being in this art form, and for the younger generation, I tell them to continue their beautiful art. And always Master Garu also says, like, if you commercialize the art, you are losing the devotion, the dedication, the depth of the art form, the beauty of the art form. So we all follow that. And I tell the next generation also, even in this kind of pandemic situation, don't give up the art. This will keep us strong and well connected. And this will really relieve us from a lot of stress and any illness that we have in and out. So thank you, and wonderful opportunity that I am part of this. Balaka, meeku namaskaralu, satakoti namaskaralu. Gurubhyo namaha. Malyada, Aditya, thank you, ma. మీ థ్యాంక్ యూ కంటే మీ బ్లెస్సింగ్స్ కావాలక్క మాకు. ఆదిత్య, you always have. Wish you the best to many more like this kind of events, and your performances and your new choreographies I wanted to see. శశి అక్క అండ్ బాలక్క ఇద్దరు అక్క అని పిలుచుకుని ఎంతో మనసుతో మేమందరం పిలుచుకోగలిగే మా అక్కలు ఇద్దరు మా ఎదురుగుండానే ఉన్నారు. కాబట్టి మాకు ఒక చిన్న అభినయం, మీరు కూర్చుని ఏదైనా ఒక చిన్నది అభినయం పడితే బాలక పాడగా మీరు చెయ్యగా మా అందరికీ చూడాలని ఒక చిన్న కోరిక. తప్పకుండా. చంకే అక్క చెప్పండి, మీరు ఏదంటే అది.
ఒక 2 లైన్లు వాణిపొందు తీసుకొని జాన మాటలకి వెళ్దామా? జస్ట్ షూర్ అక్క. ఓకే, షూర్ అక్క. వాణిపొందు చాలు వద్దనే జానమాట లెల్లదాని జానమాట లెల్లదాని జానమాట లెల్లదాని జానమాట లెల్లదాని సదనమే సదమనుచు నెంచెడి జానమాటలెల్ల దాని జానమాటలెల్ల దాని జానమాటలెల్ల దాని సదనమే సదమనుచు నెంచెడి దాని సదనమే సదమనుచు నెంచెడి దాని సదనమే సతమనుచు నెంచెడి దాని సదనమే సతమనుచు నెంచెడి వాణిపొందు వదనే వనితామణి అల వాణిపొందు వదనే వనితామణియల వాణిపొందు చాలువద చాలువద చాలువదనే చాలా రోజులు అయిందక్క చేసింది. మీరు పాడుతుంటే వచ్చేసింది అట్లా. మాకేమిటో మీరిద్దరు రిహార్సల్స్ చేసి చేస్తున్నట్టు అనిపించింది కానీ అమ్మో కానీ అక్క ఇట్స్ వండర్ఫుల్ అక్క. మీ ఇద్దరికి నిజంగానే మీరు శివ పార్వతి చేస్తే, నాకు ఇందాక మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు శివ పార్వతి చేస్తే బాలక్క చెంకి అనగానే మీరు ఒక కనెక్షన్ లా ఏర్పడుతుంది అన్నారు చూడండి. నాకు అది ఇప్పుడు వెరీ ట్రూ ఆదిత్య. దట్ ఈస్ రియలీ కేమ్ ఫ్రమ్ హియర్. అంటే ఇమ్మీడియట్ కనెక్షన్ ఫర్ అస్. లైక్ అంతేకాకుండా తప్పు కూడా కరెక్ట్ గా చేసేవాడు. అది విన్నాము అక్క. ఎంత కరెక్ట్ గా అసలు తెలియదు కూడా, ఆడియన్స్ కి తెలియదు. అలాగా ఇద్దరు ఒకేలాగా మేనేజ్ చేసుకుని ఒక్కొక్కసారి మాస్టర్ గారు ఏంటి ఇక్కడ ఏదో తేడాగా ఉంది అని కూడా అనుకుని ఉండేవారు ఆయన. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాలక్క అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శశి అక్క. మేము అడిగిన వెంటనే మీరిద్దరు బాలక్క పాటగా మీరు చేయటం చూడటం చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. మై ఆనర్ ఆదిత్య. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, Shashaka, and thank you so much, Balaka, for making this episode a wonderful memory for the entire team of Kuchipudi Amritham and for all Kuchipudi connoisseurs and enthusiasts. ఒక నాట్య విశారద అయిన శశియక్క లాస్యమ్మ తన కూతుర్ని కూడా ఒక నాట్య విశారద అయినంత వరకు the journey was not easy. It may be performing, it may be moving to another country, adjusting to new environment, new cultures, again making a path for herself from scratch, training numerous students, and not just performers but researchers. Because me being a Kuchipudi researcher, I have read a few papers which were written by some Kuchipudi performers who learned from Shashiyakka. And she has molded performers, she has molded researchers, she has molded teachers, and she has molded her own daughter to a level of being a Natya Visharada. But still, today, at this moment, we still see that humble Shashiyakka, who is like an incarnation of Lakshmi for all of us, and we are truly
a family akka, and not just that, we are big fans for you. And your journey is inspiring, your journey is lovable, and it's all about love and passion for Kuchipudi dance, which the young generation should understand and get into themselves. Thank you once again so much for being a part of Kuchipudi Amritham and making this possible. And there we see Master Garu behind, and then we see Balaka in this frame, and then we see Shashaka in this frame. And bottom, me and Aditya are just sitting here feeling blessed and nothing more and nothing less. Thank you so much, Master Garu, for making this possible. Thank you so much, Balaka, for making this possible. And thank you so much, Shashaka, for making this possible. Until we meet in the next episode of Kuchipudi Amritham, Andarki Namaskaram and stay safe. Kuchipudi Amritham, Kuchipudi Nijaga Amritham. Namaskaram. Thank you. నమస్కారం.